We zijn aangekomen in een vreemd toverland, waar in één keer Lady van Buren is aangekomen. En er staat hier een Totoro. Wat? Een Totoro. Voor de mensen die Totoro kennen, er staat hier een blauw Totoro. Hij lijkt op. Golden Totoro ken ik. Ja. Dat is een marble That's the streamer. third biggest flower I've ever Nee, seen. Shout-out naar mensen The die flower Totoro is kennen. too pretty and smells too good to Neem just een be bloem left mee. alone. Ik ben benieuwd wat we er allemaal mee gaan That's doen. wrong. Impressive, but wrong. Waar is dit? Waar we nu Dit zijn? is het pirateneiland. Not much escaped the brat's magic. This Oh, dat is hammer bij is de one of the deur. lucky Ja, Ja. ik moest even kijken waar ik aan het kijken was. Oké. Ik neem een hamertje mee. colorful cloths. They Dit don't seem ziet to eruit fulfill als any een purpose, apart from being klimtouw. colorful. Oh, nemen we ook mee. Oké, ook handig. Zij heeft ook die toverstok in de hand. Ja. It's a powerful kid's magic that can force grown men to sit at tiny tables and pretend they like tea. Dat is wel. Fortunately, I'm immune. Hmm. An unhealthy, artificial-looking, oversweet, fatty parody of a foodstuff. Wonderful. Oké. Snoep meenemen? Hey, what are you doing Oh. there? I'm, admiring the fine delicacies. Those aren't for you, they're for my guests. If you want to take part, I'm gonna have to make you pretty first. Oké. No, that's all right. I'll keep my hands off your guests' food. Oké. Hebben we hier links nog iets aanklikbaars? Nee. De deur. We kunnen nog praten met die vrouwen. It looks like the old hag doesn't dare venture into the palace. Not a bad idea considering Yeah. the toys the red pirates got in there. Huh? When Ivo told me about Seastone, I could hardly believe it. Even if the power of the brat's sorcerer grandpa is concentrated in the wand, where did he get all the power from? I'd better not speak to her. She could turn me into a small, hairy, pink critter in the blink of an eye. Een critter. And who would Zou want critter een something like mens that zijn? hanging around? Oh, en de vader van Ivo's baby. Zoals mensen Just zeggen. one more piece! Just Hey, one that's more the little old piece and Hij you've is er done nog, it! Hey, Eyes. Nate, nice to see you again. Come on. Knowing you, you never lost sight of me. We kunnen ook nog critter Your life aanklikken wasn't als so apart boring persoon. over the past few years, I must admit. Good season. I half expected to find you transformed into a huge ball of fluff with big goggle eyes. The council leader and the charming Chantal are concentrating their attention on the palace. Fortunately. I guess you also want her off the island as quickly as possible. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Absolutely. I like tragedies, but I've never wanted to be in one. You know why I'm here? Of course, Princess Ivo. Huh. Oh, look at her. Isn't it sad? An elf in the prime of her life, In dat slipping away kleine her ronde best schilderijtje. years. I'm going to prevent that from happening. And I hope you're successful. This is more boring than watching the cricket. Ivo's father said I can't rescue Ivo against her mother's will. That would be a bad idea. Although I'd like to see what would happen if you tried. So how can I convince Ivo's mother that she's not acting in her daughter's best interests? A powerful priestess like her might be able to see more, but clearly she doesn't want to. She thinks Ivo's thrown her life away, and she thinks it's impossible that she could be happy with a child, or with me. A difficult task that you do. Come on, number 3! Run! Come on! Yes! Sundancer won! Ivo's pregnancy. Do you know who... You know... Ivo said you weren't the father, but if not you, who? I'm not the Oracle with 100 eyes. How should I know who it is? Eyes that are blind if there's no reflective surface nearby. Ivo seemed very surprised by the news herself. She spoke of a curse that might have struck her. A curse. Mark my Yeah, words. sure. Ja, dat kan haast niet. Can I have that mirror? En hij is niet. Of course not! I could always keep an eye on Ivo with it, and maybe it'll come in useful some other way.
It's already useful. It means I can see what happens next in the story. Anyway, I've never given any of my mirrors away. They are rare collector's items. You collect mirrors? Kunnen we hem een nieuwe geven? Rewind. Delete. Stupid question. Ja, hoor. This little mirror came from a tomb in Lorem Ipsum. Is it worth anything? Is that... Oh. Do you know what you've got there? I'll take that as a yes then. That's the mirror. The first one. Klopt, dat zei die mummy ook. Thousands of years old. Just imagine all the things it's seen. All the classics you could watch in it. Wanna swap? The mirror, the first one, thousands of years old, in mint condition, for the mirror connected to Ivo's room? Yes, of course. Take it. Lekker hoor. Lekker. Wow. Mirrors used to be so small. I gotta go. Yes, go. Henceforth. Henceforth. Maar goed, nu heb ik deze mirror. Magical receiver mirror. Ivo is still asleep in her bed. Nothing is going to change if I don't come up with something. Ik heb een bright neck kerchief gevonden. Een huge bloom. Een hamer. Ik kan er helemaal niks mee. Nee, maar misschien kunnen we daar weer in de andere wereld dingen. Ja, we kunnen nog met Lady van Buren praten. Waar geen voice lines voor zijn, blijkbaar. Yes? Who are you? What do you want? Wat? Wat? My name is Wayne Schlegel from the Seastone Life and Accident Insurance Company. Wat? What do you want here? There was an accident here. A pirate lost an eye. Now he has to wear a wooden leg. There was clearly a problem in processing the claim. There's no one here anymore. Apart from that damned red pirate and the elf he's hiding. Elf? What elf? A thieving elf! She robbed me while I had to deal with the rest of her kind. You've been to Elfborough? I heard it's supposed to be very pretty at this time of year. We couldn't get in. Protective charms that not even my little darling could do anything about. What a shame. And then I go back home and find I've been robbed by that damned elf and her mob. They will suffer the consequences. Oké. Oké. And you're sure the elf's here? Of course. She flew here from Seastone on a magic hippogriff. We followed her trail to here, and there are no indications that the Is op hippogriff ons has schip. flown Die on. hebben we bij ons. Ja. You seem to have considerable magical power at your command, madam. Why don't you just magic the elf out of there? If it were really so simple, do you really think I'd be wasting my precious time here? That red scoundrel threatened us! Us! He has a magic weapon in Ja, there! die Medusa. Ancient, divine magic, which even my Medusa's Chantal hoofd. can't do anything against. Perhaps I could go in there and talk to the red pirate. I'm an insurance salesman. No one would dare do anything to an insurance salesman. That's true. And every hour that I waste we here mogen naar prevents binnen. me from taking care of the transformation of the country. Go in. Convince that old scoundrel. Lijkt me een goed idee. What you've done with this island is very impressive, Lady Van Buren. Just like in Seastone, you and your daughter are a real asset to this land. Thank you very much. Politicians so seldom receive the thanks that's Yeah, due yeah. to them. One works tirelessly for years on end for oneself and one's friends. And do the electorate thank you for it? No. Sad. Very sad. Then I may take my leave, Lady Van Buren? Yes, yes. Ja, we mogen ook van naar binnen, dat scheelt. Kijk, er zijn hier versteende mensen. Ah, Whoa, whoa, easy does it. De aap staat hier Put over de that thing pistool. away. Nate? Have you seen what they've done to my island? ja, Let misschien me moeten wij niet wel guess. samenwerken met hem. You've redecorated. Misschien wel. So the pirates that fled come back.
Oh, it was that little brat and her mother. Turned up here saying I should hand over the elf. Die koffer. And you explained politely Yeah. that the elf is no longer here and that unfortunately you verstehen. can, as such, be of no help. I kicked them out. Then they started transforming my island. They would have got me too if I didn't have the head. I see you were at least able to rescue the statues. Statues? They're my friends. Oh, dit zijn die Tell statues die buiten stonden, ja. Oh, ik klik weer. Yeah. I've even heard of people who went mad because they had no one to talk to. Can't happen to me. I've got friends, and things are on the up. Friends? Oké. Van Buren's convinced that Ivo's still here. I'm supposed to persuade you to hand her over. I'd do that at a drop of a hat. That elf is in league with dark forces. Dark Force. She was trying to drive me crazy. Ik zie hier rechts, daar staan van de hieroglyphen die we kunnen vertalen met onze boek waarschijnlijk. Determines what we do. Van Buren isn't going to believe that Ivo's not here. You've got to get that old bag off my island, Nate. You have to. I'm here because I need the spirit compass. What? Not because you missed my company? And because I've missed your company, but mainly the compass. A friend of mine won't find their way out of the realm of the dead without it. I don't care about that. It's my compass. Right, Pierre? Right. You see? Oké. How about I get Van Buren off the island, and in return you lend me the compass? You'll get it back in one piece. You get rid of them both. Mother and Hoor daughter. wat, hoort wat. That's the deal. Altijd hoe het gaat. William, what do you say? It's stew today. Ah, good old Bill. All you ever think of is food. All right, mate. If you get those two monstrosities off Oké, my island, dan hangt daar ook het meisje met de Link to the parel compass. en de Mona Lisa aan de linkerkant. Deal. Ja. Deal. I've got to go. Oké, See you nou, eens kijken later. wat we hier nog kunnen oppakken. See you later. Kastje, standbeeld, zwaardjes, nee. Zwaard in de steen, nee. Apen, The ape has got nothing to match to Van Buren's magic. He could easily take me out if I try to steal the compass. The ape has got... Met een bewaakaap. statue. Perhaps Old Red's friends can persuade him to give me the compass. Move the statue bit by I'd bit. better not. Old Red would notice if I moved the statue. Oké. Those aren't really friends of the Red Pirate. If they were, they'd have drawn his attention to the fact that he's completely lost his mind. I knew William. Ja, stop. He doesn't talk as much now he's a statue, and he doesn't suffer from BO anymore. Daar lag dat ding in waar we helemaal aan het begin van de game iets van gestolen Oh, dat hebben. klopt, ja. En hier was die The spirit niets, compass. drankjesding. Ja, It can show the Archmage the way out of the spirit world. niet aan te klikken. Cocktailboek wel. Books are consulted for words of wisdom as often as this one, but I think they rarely help. Ik kan die hieroglyphen niet aanklikken. Sterker nog, ik kan hier helemaal niks aanklikken. Behalve deze. Move the statue bit by bit. Look at the The clock. Medusa head is the only thing keeping Van Buren out. No one in their right mind picks a fight with old magic like that. Neither does Van Buren. Old Red isn't a fighter. Otherwise, he'd storm out with the head and transform the Van Burens before they get him. I guess he thinks the safest way for him is just to wait. Kunnen we nog iets met hem? Hello? Aye. Have they gone? Nee. I've got to go. See you later. Kunnen we iets met items die we hebben? Die eend kan ik ook nog apart. The Parrot. poor bird looks quite stressed out. I would be too if I was the one-man entertainer for a lunatic with a Medusa head. Speak on behalf of the parrot. I wonder. You should give Nate the compass. Huh? Nate, was that you? No. Liar. I mean, no liar. I can see it's you, Nate. Imitating other people. You Nou, we moeten achter dat dikke inflated standbeeld gaan donkey. staan op de een of andere manier. Scandal.
Move the statue bit by bit. Kunnen we iets met die spullen hier? Huge bloom. Bright neckerchief. Daar doen ze niks mee. Zaden voor die vogel. Een grote hamer. Ik kan dit niet doen omdat hij dan kijkt. Better not. Already. Zo kan ik hem laten niet kijken. The ape has got nothing but he. Niet. Hier kan ik nog in die beelden That's some kijken. transformation. There must be powerful magic at work. En ik kan nog omhoog. Terug naar mijn schip. Waar Critter nog is. Die kan misschien ook nog lopen. Ja, precies. You still hungry? We should do something about that. It's Ja, doodzaad. Of een bloem. Of een sjaal. Hier beneden nog wat. It's hard to believe. Nee, nog steeds niet. Perfume atomizers, Nee. most of the Kijken wat Critter kan. Of hij nog iets kan halapeppen. Nee. Nee. Hij blijft aan boord. Hebben we nog items? Nee. Maar hij zegt nee, het moet van het schip af. Ja, hij kan in de ogen. Oh, nee. Nee, dus we moeten als nee iets doen hier. Dat is de enige optie. Bright neckerchief, shriveled sheep. all kinds of different grades, all small and shriveled. I don't think anything will grow out of them now. Wat gebeurt als we niet teruggaan naar de Huge 11 flower. It's giving off an Dat weet ik niet. absolutely disgustingly sweet Je smell. zei, we kunnen naar 3 Looks locaties. kind of Ja, dat ceremonious, klopt. but there's no reason why it can't We be used kunnen as a naar de normal 11 hammer. hoor. Not my style. Too crazy. Ivo is still asleep in her bed. Nothing is going to change if I don't come Dan up kunnen we with zo wel something. kijken. Ik denk, we zijn hier net. Ja, dat klopt. Maar we kunnen ook nergens op klikken. We kunnen nog met de little girl praten, hebben we nog niet gedaan. Nee, we gaan ook niet. Breinman. Hello there. What do you want? Go away! I'm Nate. You're the council leader Van Buren's daughter, right? Uh-huh. And you are not invited to my party. Waarom niet? Quite, pretty what you've done with the city. I got it all out of my book. And Mommy says I've got a real Het boek artificial ligt hier voor haar talent. neus ook. Artistic. Although, artificial works too. Wouldn't it be fun to move on and transform something else? Or to travel back to Seastone and have an afternoon nap? Mommy's looking for the elf who stole things from us. Yes, but aren't you the one in charge here? Just tell her you want to go somewhere else. But I've got everything ready for my tea party, and the guests Zet will gasten arrive nodig. any minute. But... a tea party, huh? Exactly like in my book. I'm celebrating my birthday. I've got a table, tea, and lovely things to eat, and any minute now the guests will arrive. The Mad Hatter and the White Rabbit. And then I'll get presents. Dus Alice in Wonderland aan het lezen. I'd love to be a guest at your tea party. Ew, you can't come. You aren't a Mad Hatter, and you're not a White Rabbit Misschien either. moeten wij And onszelf you're a en boy Critter and gaan ugly. verkleden als Mad Hatter en Now Rabbit. listen here. Dat is een goed I can idee. make you pretty. Thank you, but that's not Jawel, necessary. we willen het. Vooral Critter. And this Hatter and Rabbit, will you make them appear by magic? Critter No, is Rabbit. I can only Ja, change wij worden de Mad things. Hatter. They will come here. I've done everything exactly the same as in Wat my een book, goed idee. so they've gotta come. I always get very angry if I don't get exactly what I Zij want. is verwend. Okay. And they all have to bring me presents, and when the Hatter and the White Rabbit are there, then Mommy has to come over as En well. dan
En dan is zij daar weg. Dan is hij daar weg en dan kan de piraat... What, sweetie? When the other guests have arrived, then you'll come over too and give me an unbirthday present, right? Of course, my sweet. As soon as a Mad Hatter and a White Rabbit appear, then I'll give you the most super-duper present ever. Ha! Did you hear that? The biggest, bestest present ever! Oké. Who is this Mad Hatter you're expecting? He's a hatter, and he's mad. Uh-huh. And what is it that makes him a hatter? And what makes him so mad? He wears a top hat and a colorful neckerchief, and I'm not sure why he's mad, but he is. I see. De tophat moet uit de kledingkast komen en de White rabbit neckerchief at a hebben we al tea gevonden. Curious. You think? Yeah, and perhaps you should give him a watch if he doesn't turn up soon. No, my guests have to give me a present. I've got to go. Yes? Otherwise you'll scare my guests away. En dan zeggen wij, Critter, wij gaan ons verkleden. Wasn't there a... Ah, there. The rabbit costume. Lekker hoor. En hier is vast een hoed. I should be able to find something useful for dressing up here. White powder, for example. Ja, White Rabbit. Die hoed ligt in de tuin bij de eiland en die elf. Anything else? Is dat zo? Daar ligt er zo'n Perfume atomizer. Dat klopt. Empty, Ja, unfortunately. je hebt gelijk. Nah, nothing of use. Empty atomizer, daar kan die bloem in. En die bloem moet dan in die pers, want er komt zoete lucht uit. Give Critter a good powdering. Critter. That would be quite funny, but this is not the right alles time. hebben. Oh ja. We haven't got a present for that brat yet. En een And I cadeautje don't want to see natuurlijk, Critter ja. in drag for Drag. any longer than necessary. Ja, cadeautje niet. Dus jij zegt, we moeten weer terug. Ja. Want we moeten die hoed gaan Jij hebt ophalen. ook een pers, waar heb je een pers voor? In de piramide. Maar dan konden we die zaden niet in doen omdat ze te droog waren. Maar misschien kunnen we er wel Here we een go. zoetgeurende bloem in doen. Ja. Maar laten we eerst naar de Elfburg gaan. Cast off. Ik kan ook nergens anders op klikken hier. De hoed? Ja. Murphy heeft Heel The goed. green top hat. Ja. It should be useful. Green top hats always are. Die moet ik dan vast combineren met die sjaal. Oh. Kijk, nu ben ik de Mad Hatter. Maar we moeten nog een cadeautje hebben voor haar. Take Ivo's mirror. Waarom willen we dat? Dan kunnen we toch niet meer kijken? Misschien kunnen we die ergens anders neerzetten. Of de receiver mirror hier opzetten. Nee. This mirror and the one from the observatory have a Oh, die kunnen we special dan gebruiken connection. om iets te bekijken. Dus Ja. als we die meer ergens achterlaten, kunnen we iets bekijken. Of dan kunnen wij die moeder laten zien met die mirror hoe of wat. Maar dan moet, ja. Ik denk, ik wil nu eerst die bloem persen. Ja, we weten dat we dat moeten doen. Want dan is dat parfum misschien wel ons cadeau. Dat denk ik wel. Zoetgeurende parfum. Dus dan zeggen we moeten weer een koers plotten naar Away we go. de piramide. Zoals hier. Cast Lorem off. ipsum. Dan moet die mummie weer mee. Kunnen we met wat we gevonden hebben nog die scarabeeën verslaan? Dat denk ik niet, hè. Bloem in pers? Ja, pers uit de bloem. Lekker hoor. That should work. All right,
I've pressed the oil out of the flour. Dat doen we dan in die It's sticky atomizer. and smells strong. We hebben ook ons hoeden op. Nee, dat klopt. Zet het oil. It's all in. Lekker hoor. The oily plant residue is too thick to atomize. Oh. I'll have to dilute it. Gewoon water halen. Dat denk ik wel. Dat zal met water moeten inderdaad. Dan moeten we weer ergens anders naartoe. Ja, de fontein. Terug naar de fontein. En dat is dan weer bij Ivo, hè, daar buiten. Away we go. Cast off. I don't know if it's the best perfume ever, but as I made it, chances are it is. En nu? I don't know if it's the best, but as I'm... We hebben een cadeau. Kunnen we niet een konijn maken misschien? Misschien. Dan moeten we eerst weer naar die andere plek waarschijnlijk. Denk ik. It's embarrassing enough that Critter has to... Ja, dat kan niet hier. Nee, moeten we eerst naar Tugator. Away we go. Waar is dat? We kunnen ook naar C staan. Ja. Kan ik het Tugator niet vinden. Dat is het vliegende eiland. Oh, hier. Seastone zijn we nog niet. After everything Ivo told, Nee, better that we're... Seastone is een no-go. Cast off. Hebben we nu alles? The Van Buren brat is expecting a Mad Hatter and a White Rabbit at her tea party. Ja, I've got an idea. All you've got to do is play the White Rabbit. It worries me a little how easy it is to do this kind of thing. We gaan hem ook poederen. Kijk. Maar dat doet hij automatisch. All right. You're white, you've got a costume on, a present. It's now or never. May I introduce you to the We White hebben ons hoed Rabbit? niet op. Moeten we zo nog doen, denk ik. That doesn't look like a normal rabbit at all. Yes, Back well, out. you know. Oh gosh, it's a super rabbit. Precies. Ja. Only the best for your party. Have you got a present for me, little Snuffles? Wat moeten wij dan ook hebben? Mr. Hoppy has brought you some wonderful perfume. Ja. Perfume? And two! Splendid, isn't it? All the ladies in Lorem Ipsum are wearing it this season. But it's making my eyes water. That's how it has to be. Don't you know the saying, one must suffer to be beautiful? You shouldn't really be wearing this kind of thing yet. It's only for the big girls. Only for grown-ups? Yes, little girls shouldn't wear perfume. Only women of the world. I am a woman of the world. That's what Mr. Hoppy thought too. But don't tell your mother about it. Do take a seat, Mr. Hoppy. May I offer you some tea? Lekker hoor, Mr. Hoppy. Ha. Goed op. Shalom. Praat met vrouw. Hello, I'm the Hatter. The Mad We hebben Hatter. geen cadeau. Just like in my book. Are you really mad? Sure, completely insane. I think you're a revolting child, and you have terrible taste. You must be really mad if you're making fun of Ja, me. precies. Die gaan het Have you got a present for me too? A speaking telegraph. Wat? I've got a great gadget for you. A magical Die blikjes. communicator. Ja. A what? If you pull the string tight and someone Dat was speaks into the eigenlijk tin at one end, you can hear what he says at the other end. That's completely lame. If you want something, then you could just scream loudly for it. But it's not lame. It is. And totally impractical with all those cables and all. Credit in een theetje. Oeps. Huh.
will work without the stupid cable. Even better. Say what? That isn't a present! I want a real present! Something that I can hold! Oké. And what kind of presents would you like? Good ones! Anyone wishing to come to my birthday party must give me a good present! And what is a good present? I like sweet and fluffy animals. I like things for girls. You also big, And man. I like fairy tales. Transforms telephone. If these things could transmit voices over large distances without the Oh, string, inderdaad. the possible uses would be tremendous. You could contact people you didn't know and pretend to be someone else. Or you could call them up during mealtime in order to sell them something. Ja, wat willen we haar dan geven? Misschien onze vliegende varken. Het houdt van fluffy animals. Hey, critters zie je. You still hungry? We should do something about that. Nee, ik heb geen eten voor. Een idee, Critter? Hey, Critter. Nee. Forget it. I've got everything under control. Wat zouden we haar dan kunnen geven? Things from fairy tales. Misschien het zwaard. Dat Minecraft zwaard. Away we go. Die kunnen we toch niet pakken? Nou ja, we Cast kunnen off. draaien aan het zwaardenrek. Misschien kunnen we... De hoed is ook niet pakken. Die Precies. kunnen we wel pakken. Ja. En hier kunnen we niks. Ja, of we moeten eerst met die scarabs aan de gang. Dat we die weg moeten Dat krijgen. er daar iets is wat we vinden wat we haar kunnen geven. Hier kunnen we inderdaad niks mee. Met die scarabs. Maar hoe gaan we die scarabs dan wegjagen? Niet hiermee. Bob said that only she can wake Ivo up. It looks like she's asleep, but her father's... Kunnen we bij die vader nog iets boven? We kunnen nu die fontein ook niet meer aanklikken. Hier hebben we ook niks meer, behalve die vader. Bob needs his sleep. Nee. Dus hier kunnen we ook niks meer. Nee. Wat zouden we met die scarabs dan kunnen doen? Ja, we hebben ook die 2 spiegels nu, hè? Klopt. Waarbij gezegd werd dat je hem kunt gebruiken om naar iets te kijken waar je niet bent. Maar dan denk ik, waar willen we naar kijken? Ja, en wat wil ik met een hamer? Maar misschien kunnen we dat weer gebruiken om Most iets of met the die scarabs te communication between a captain and... Ja, dus jij zegt we moeten sowieso naar de woestijn All terug. right then. Is jouw gedachte. Cast off. doen. We weten dat er hier nog iets moet gebeuren. Hij blijft ook een konijn. Ja, terecht. Dat is cool. We weten dat er iets moet gebeuren. We weten dat Critter kan daar naar binnen. Er was nog een deur daar, toch? Er was nog iets daar. Maar Ja, dat de buur- daar binnen, dat is een kist. Oh, ja. En hier is die steen. En dan kunnen we, misschien kunnen we die steen hameren. Nee. Goederen. Communiceren daar doorheen. Nee. En Critter kan daar naar binnen. Misschien kan Critter die kist wel openslaan. En we hebben die trap ook. Here, for you. Dat kunnen we hem allemaal geven. Die plank ook. Ja. Here, for you. Die spiegels kunnen we hem niet geven. That would be quite funny, but this is not the right time. Nee, hij wil niet de ding. Transform telefoon ook niet. En we kunnen als Critter zijnde hier naar binnen. Dan kan ik die
kist hameren. Nee, die booby traps hier. Ook niet, hè? Nee. Babbeloo. Oh. Little hole in the wall. Moet daar iets in. Dat is wat ik heb. Open the chest. Misschien moeten we Nate die hamer geven. Dat hij daarmee gewoon die scarabs dood kan slaan. Als er licht is. Want wij kunnen als critter daar licht aanzetten. Thank you. Thank you. Maar wat wij niet kunnen is de deur helemaal openen. In ieder geval nog niet kunnen. De critter kan hierin. En dan kunnen we switchen naar Nate en dan is hier licht. Kan ik zeggen, hamer die beetles kapot? Nee. I won't set a foot. That strikes me. Houden ze niet van poeder? Ja, er is verder niks aanklikbaar behalve die statues. Maar... Nee. Dan loopt hij er helemaal omheen. Thanks to Critter, I can see enough. Ja, en daarna kan ik ze niet meer All must aanklikken. weigh tons. Burial? I must find a way to move it, die steen. Ik kan geen dingen combineren. Hier is een pitfall waar ik niks mee kan. There are some nasty looking spikes waiting at the... I would suggest. Poeder, kan ik niks mee. The plank is... And I don't... Dus hier kunnen we niks. En ik heb dus een cadeautje nodig. Ja. Iets wat een fluffy animal is. Of Weer. Fairy tale. iets uit een fairy tale of iets meisjesachtigs. Ja. Hier kunnen we helemaal niks meer aanklikken verder in lorem ipsum. Kunnen we hier nog iets vinden? Nee. Most of the communication... Meer locaties hebben we ook niet, hè? Volgens mij niet. Keystone. Bremen. That's the old oasis of Bremen. It was already there at the time of lorem ipsum. Today it's a Kan ik pretty niet little town. Wel wat dingen aanklikken. Wilbur Maar comes- Wilbur comes from around here, had hij al gezegd. I met Knight. Ja, ik kan inderdaad naar Elfborough. Dit is het. Tugator, Elfborough. Kunnen wij Misschien. onze nieuwe spullen... Nou, we hebben alleen die spiegels natuurlijk. Misschien wil hij iets met deze What's nieuwe going on? spiegel. Why Kijk, did you take Ivo's mirror? Let's give them a bit of privacy. What do you think? Private what? wat nou als we deze man een spiegel geven en dan de andere spiegel aan die meisje geven? En dan? Put Ivo's mirror in front of the mirror with the children. Dat is een optie. Oh, right. Hey, what do you think you're doing? I'm transmitting the images of the happy playing children to the mirror in my bag. Ah, But you're blocking en dat is my echt view. iets It's sprookjesachtigs. important, and it won't take long. And Nee. you owe me one. Magische spiegel. I owe Yeah. you nothing. Ja, dat is And you wel haven't een got ding. rid of the Van Burens yet. We hebben hem ook in onze inventory nog. Oh, dat wil hij niet. Oh, maar dat is wel iets wat ik later kan doen. Ja, we moeten Perhaps you could help me again? Shush, this is a really good bit. Hij moet zich omdraaien. Daar kan hij niks mee. Nee, ik kan hier... Zo naar links. Thousands of lives are taking tragedy. Nee, ik kan hier niks aanklikken. Happy children. Some happy children playing in a garden. Ivo's mother refuses to believe that Ivo's children could have a happy Ja, future dus too. Ivo's moeder moet dat Who zien. cares if the future queen has an illegitimate child?
Je moet blije Well, kinderen zien. apart from me. Maar dat kan nog niet, totdat die prinses weg is. Look at the treats. Ik denk, waarom heb ik een hamer? Hé, nog Chantal van Buren out. Goed idee. Nog Lady van Buren out. Waarom is dat een optie? Violence is never the solution. Nou, Dat is geen optie. In my experience, the absurd combination of bizarre objects is the solution. Always. Violent. heeft die piraat nog wat van mij? Heeft die aap? Ik weet niet wat met die scoop. The ape has got nothing to match the Van Buren's magic. He could eat. Heb je een hamer? Fight with the monkey. There's a saying about people who bring knives to gunfights, and I don't even have a knife. Nee. Fight with the monkey. Dan heb je droog zaad. Nee. Play with the red pirate. I'd better not. I'm afraid he'd like it, and then he wouldn't let me go again. Okay. Use a can telephone with a statue. Ah, zodat het lijkt, dan staan wij ergens anders en dan kan die statue toch praten. En dan bereiken we wat? Kijk. Give Nate the compass, bird brain. Did you say that? Huh? I'm over here. Be careful what you say, William. What? William's dead. I'm talking to you. What? I've had enough of you and this whole charade. Give Nate what he needs and let me go. Wat idee. You ungrateful tit! I told you, you're only to speak when I ask you something. What? No one listens to you, Fatty. What? Fatty? What? I won't be insulted by There you go. a feathered mongrel. One more word. And what, bird brain? What? Oh, just you wait. Hij gaat achteraan. No, Nee, come back. Come back. hij heeft geen vrienden meer. Who's gonna talk to me now? Oh. Ja. Hij is zielig. We gaan met hem praten. Hello? Aye. Have they gone? Nee. I've got to go. See you later. Hij gaat nu zielig naar I'd beneden. better not. Oh, Maar die papegaai is ergens heen. Oh ja, die is nu ergens buiten, ja. Daar bovenop. I think the parrot is happy not having to play the one-man Zie waar hij entertainer staat. in the madhouse anymore. Wat een idee. Hey, you up there. Are you hungry? Hup, Gotcha. hij wordt ons cadeau. Niet? Misschien kan hij in de piramide over die beesten heen vliegen. En dan? I'm lucky the bird is more of an accessory and isn't a fighter like the ape. Dat weet ik niet. Misschien kunnen we hem als cadeau geven. Een piraten-eend. Laten we proberen. Hi. Oh, Hatter! Have you got a present for me? Ja. Look, I've got a pretty bird. Oh, that really is pretty. Pretty squawk. And he talks. Ooh! Oh, that's such a lovely present. Kijk hoor. Please, Mr. Bird, do take a seat. Even een zaadje geven. And you may sit down over there, Mr. Hatter. Kijk hoor. Quickly. But of course, milady. And isn't your mother going to be joining us? Uh-huh. Mommy, it's tea time. The Hatter and the Rabbit are here. So what? It's lovely that you found someone to play with, but Mummy has Dan to wordt zij work. boos, omdat ze de zin niet You krijgt. promised me the biggest and bestest present ever as soon as the Hatter and the Rabbit arrived. But
darling. Those Peter aren't. drinkt er ook gewoon rustig thee bij. Ja. I want my present now! Where is it? Kunnen we But nu darling, iets we doen? already talked Nee. about this. You mustn't get so overexcited and stop pointing that thing at me. We gaan de moeder my present! veranderen in iets. Of course, of course. Het is in a Seastone. Dan gaan ze weg. sea stone. You can choose something from the shop. I can't do Hey. anything here by the look of it. Ze gaan naar Seastone. Ze zijn weg. Lekker. Ja, brei maken. Good news. Have they gone? Certainly. It was hard There you work, go. but worth it for a magic compass. What magic Wat compass? een man. The Hij ligt spirit dus compass you promised me. I don't remember that. Do you, Pierre? op. Lekker. Nah, Pierre doesn't either. You said you'd lend me the spirit compass if I got rid of the Van Burens. So what? Did you hear me Wat say? een man. Pirate's word of honor. You... You didn't say pirate's word of honor. Therefore, according to pirate law, no contract was entered into. You should have known that, mate. Dan gaan But we. I need the compass. And I'm not going to hand it over that easily. You should have known that We too. kunnen misschien nu wel die Out spiegel with him. ophangen, omdat... Bolt the door. Wat? Apen iets. You're gonna regret this. What did you say, Pierre? Fat loony? I wouldn't dare say that. We worden buiten gesloten en de deur wordt op slot gedaan door de aapman. Lekker hoor. De guard. That thug bolted the gate after he threw me out. Lekker hoor. Nu kan ik misschien wel een snoepje pakken. Mmm. Delicious. It's impossible to keep your hands off this kind of thing. Gaat nu de hele stapel opeten? Misschien. Wat een man. Mmm. I'm not proud. Ja. Wij hebben... Oh, die hippogriff wilde eten. Ja. En nu kunnen we misschien wel hier de spiegel ophangen, omdat die ding weg is. Oh, right. Die mens. Hey, I was watching that. It won't take long. Anyway, Kijk. you owe me Yeah. a favor for getting rid of the Van Burens. All right Go then. down, But that's hurry up. Kijk. Dan kunnen we die hippogriff vreterij geven. Would you like some of these sweets? Whoa, Betty! Lekker hoor. Someone's got one hell of a sweet tooth. I haven't got any more. Hij is weer blij. Wil die een spiegel? There's about 200 weights of these unhealthy treats waiting for you over there, in front of the palace. Yes, go, but make sure you don't eat them all En at dan gaan wij once. daar nu weer naar terug. En dan is er een zijingang. What have you done, little fella? You... The whole lot? How is that even... I mean, it's gotta have gone somewhere. Dat is niet goed. Lekker hoor. Ah, Dat er is is- niet wat ik dacht dat er ging gebeuren. een snoepdrol. Look at the dung heap. Voor de dung beetles. That's the Yeah. biggest, most formidable, and En dan gaan we in die Most spikes glittery gooien. En dan ja, gaan we dung I've die ever beesten seen. allemaal pletten. Ja. Take 2 good handfuls want of me dung. to- that's... Ja. Lekker hoor. It's still warm. This hippogriff dung in my bag is some of the most repulsive and stinky stuff I've ever carried around. And that includes the night I carried Stinky Pete home from the tavern.
Dan stel ik voor dat we hier gaan afronden en dan in de volgende video die tempel weer ingaan. Is goed. En dan gaan we zien wat we daarvan kunnen maken. Ja? Dus graag weer tot dan! Doei.